you express yourself, you say things, you obviously on some occasions you disagree, vociferously disagree sometimes, గొడవ పడవచ్చు. కానీ ఒక్కసారి రూమ్ దాటి బయటకు వచ్చినాక, వన్స్ యువర్ మీటింగ్ ఇస్ డన్ అండ్ వన్స్ యూ స్టెప్ అవుట్, బాస్ ఇస్ రైట్, బాస్ ఏం చెప్పిండో ఏం చేసిండో, అక్కడ ఆయన ఎల్లయ్య మల్లయ్య పుల్లయ్య ఎవరు ఏ క్యాండిడేట్ని నిలబెడితే ఆయన మంచోడని చెప్పాల్సిందే బయటకు వచ్చినాక. లోపల మాత్రం ఎస్ యూ కెన్ డిఫర్, యూ కెన్ సే ఇది కాదు అది కాదు, ఇది కరెక్ట్ కాదు అది కరెక్ట్ కాదు. బట్ వన్స్ యూ స్టెప్ అవుట్ సైడ్ యూ హ్యావ్ టు అపియర్ యునైటెడ్, యూ హ్యావ్ టు లుక్ యునైటెడ్, యూ హ్యావ్ టు ఫైట్ యునైటెడ్. లేకపోతే యూనిటరీ చైన్ ఆఫ్ కమాండ్ లేకపోతే ఏ ఆర్గనైజేషన్ కూడా పని చేయదు. అందుకే అంటారు చూడు మనోళ్ళు, 2 పడవల ప్రయాణం, నలుగురు 4 దిక్కుల గుంజితే కుక్కలు చింపినిస్తారు అవుతుంది. కాబట్టి అట్లా కాకుండా సింగిల్ మైండెడ్ ఫోకస్, సింగిల్ లీడర్షిప్, అదే ప్యాటర్న్లో పోతేనే ఎప్పుడైనా సక్సెస్ అవుతుంది. అబ్సల్యూట్లీ. దిస్ వన్ పిక్చర్ ఇందాక మేము కూడా అనుకుంటుండే నిహాల్ పెట్టినప్పుడు, ఇట్స్ అ వెరీ రేర్ థింగ్ వేర్ a dad and a son hug each other. ఎంతమంది చేశారు dad and son hugging? I mean, it's a very rare thing. You will see couple of hands. It's not so common in India. Like same thing again, ఇద్దరు పెద్దగా అయిన తర్వాత, though you have so much for them as a dad and they have so much for you, easy to hug mom is your bear అవన్నీ ఉంటాయి, కానీ డాడ్ తో అవన్నీ ఉండవు. లోపల చాలా ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ బాయ్స్. yes boys, specifically boys. what were your thoughts when this happened? And this is like a breaking a barrier చాలా మందికి, where it's okay to go and hug your dad. నేను ఎప్పుడు చేయలేదు, నాకు ఉంటుంది, బట్ మా నాన్న తోసేస్తాడేమో భయం అవుతుంది, లైక్ ఏం చేస్తున్నావు రా అని. ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ రేర్ థింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్. What were your thoughts when this happened? Trust me, I don't know your dad, but trust me, just go give him a hug and kiss him, he'll love it. Honestly, I'm not even kidding. After going home you need to. No, I'm a dad today. I have a 20-year-old son and a 17-year-old daughter. I can tell you today, when I look back, girls and boys, I'll tell you one thing, please remember this: life goes by in a jiffy. In the blink of an eye, time అయిపోతుంది, మనకు అర్థం కూడా కాదు. ఇప్పుడు when you're sitting here, see, every single moment that we spend on this planet, time and space make it very unique. That those two coordinates make every single occasion, every single situation unique. But కళ్ళు మూసి తెరిచే లోపల అంటారు చూడు, నిజంగా కూడా మీకు ఇప్పుడు నా కాలేజ్ డేస్ అని గుర్తు చేసుకుంటే 90% గుర్తురాదు, 10% ఏదో కొన్ని థింగ్స్ ఐ రిమెంబర్. స్కూల్ డేస్ అనుకుంటే మేబీ 5% ఐ రిమెంబర్. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఏం జరిగింది, అంతకుముందు ఏం జరిగిందంటే ఇప్పుడు యూ థింక్ బ్యాక్, ఇట్ జస్ట్ గోస్ లైక్ దట్. సో మై ఓన్లీ సజెషన్ టు యూ ఇస్ live in the moment, and if you like hugging your dad or mom, please do it. Don't even hesitate, don't even think నూకేస్తారు మీ డాడే కదా ఏమైతే. సో పెద్ద ఫరక్ కూడా పడదు, కానీ he'll love it. I'm telling you, he'll love that expression of love and affection. Every dad, even my dad, I never hugged him till I was like 40 maybe. First time I think I hugged him was after that 2015 GHMC election. దగ్గర పోయి కాలు మొక్కిన, he did that, I did that, and then I was like, okay, this is good. This was more recent, my birthday. So aitadi in India especially, male children and dads have this problem, whereas girls on the other hand, they are affectionate. పోయి మీద పడతారు, తంతారు, గుద్దుతారు, సో వాళ్ళకి నడుస్తుంది డాడ్స్ తోని. బట్ ఐ థింక్ you're a boy and you should do it also, and I think your dad will love it. Absolutely. This is something that I will, please share in socials what happens. If it is a positive thing, ఏదైనా okay, I'll do this. Yeah. Yep. గ్రేట్. నౌ సార్, ఇప్పుడే మీరు చెప్పారు ఒకటి మ్యాథ్ వద్దు అనేసి ఇది తీసుకున్నాను అని, బట్ ఐరనీ ఆఫ్ లైఫ్, ఐ థింక్ ఇన్ యువర్ రోల్ కరెంట్లీ పొద్దున్నేసే నంబర్స్ చూడాలి, ఆర్ యూ హ్యావ్ టు కైండ్ ఆఫ్ గెట్ బ్యాక్ టు థింగ్స్, రైట్? నంబర్స్ యూ లైక్ ఇట్? నో అట్ట కాదు. నేను చెప్పిన కదా, నార్మల్ నంబర్స్ ఓకే, when they start jumping up and down and when they start doing those shapes, నిజంగా చెప్తున్నా శ్రావ్య, ఎవడు కనిపెట్టిండో కాస్ట్ థీటా సంపేస్తాడు. ఇష్యూ ఇస్ విత్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ ప్రాబ్లం అర్థం కాదు. ఇష్యూ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ us, trust me. ఇయాల కూడా నాకు నేర్పిస్తే కూడా నాకు రాదు, ఛాన్సే లేదు. కరెక్ట్గా చెప్పాను. అండ్ ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ దాని తర్వాత MBA తీసుకున్నారు, MBA చేసిండ్రు. What drove that thought? No, I did a lot of things. I did my BSc in microbiology. I did my master's in biotechnology from Pune University. Then I did my MBA from New York. So మొత్తం ఇవన్నీ చదువుకున్నా. కాకపోతే ఇవన్నీ ఎందుకు చదివినా అంటే, వెరీ బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్, బట్ ఐ వాజ్ జస్ట్ కిల్లింగ్ టైం. సీరియస్గా మనము అంటారు చూడు, నక్సలైట్లు లొంగిపోయిన తర్వాత జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయినారు. ఆ టైప్లో
చదువు అయిపోగానే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మనోళ్ళు తీసుకెళ్ళి జనజీవన స్రవంతిలో కలిపేస్తారు, మనోళ్ళు మళ్ళీ జాబ్ చేస్తావా, ఏం చేస్తావు, ఇది అది అని చావగొడతారని చెప్పి ఐ వాజ్ బేసికలీ బయింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ టైమ్ టు స్టే ఇన్ కాలేజ్, టు బేసికలీ స్టే అవే ఫ్రమ్ జాయినింగ్ ద మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్. So that way I ended up doing things, and eventually most of the things I did was in default mode, which is a bad example for most of you. I think those of you who are focused should stay focused, but I was like a drifter, so I was drifting from one thing to another, and eventually ended up in MBA. Then MBA చేసేటప్పుడు సడన్గా internship స్టార్ట్ అయింది. Internshipలో there was one of my vice presidents who really took a liking to me. She said, why don't you come work for me? So I started working for her, and then I got the job. అట్లా నడుచుకుంటూ పోయింది. సో దాట్ వెంట్ ఆన్ టిల్ 2004. బట్ ఇన్ 2004 that is when I took a conscious decision. This was 22 years ago. I said I'm going back to India. I am not staying here. I'm going back to India. అని చెప్పి అప్పుడే పెళ్ళయింది నాకు 2003 డిసెంబర్లో. మై వైఫ్ శైలిమ అండ్ ఐ గాట్ మ్యారీడ్ ఇన్ 2003 డిసెంబర్. సో ఆడికెళ్ళి ఐ టోల్డ్ హర్, నేను ఉండా ఇక్కడ యూఎస్లో, నాకు ఉండబుద్ధి కాదు, నేను ఐ విల్ గో. She said, okay, no problem, but I think she still regrets it. But వచ్చినాం 2004లో వచ్చినాము. వచ్చిన తర్వాత I kept traveling. I worked in Hong Kong for a bit, about 6 months, Kuwait. I traveled all over the place. And that was the one conscious decision I took. I wanted to come back, contribute, do something, and build a story here. So that's when I started. And 2006 was a defining year for me personally, because that's when KCR garu resigned for Karimnagar seat. రిజైన్ చేసినప్పుడు దెన్ ఐ టుక్ అ డెసిషన్ టు క్విట్ మై జాబ్ అండ్ జాయిన్ హిమ్. సో ద వన్ డెసిషన్ దట్ ఐ టుక్ బై మై సెల్ఫ్ వితౌట్ బీయింగ్ ఇన్ అ డిఫాల్ట్ మోడ్ వాజ్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా, అండ్ దెన్ సెకండ్లీ ఐ వాంటెడ్ టు జాయిన్ పాలిటిక్స్ అండ్ యాజిటేషన్, తెలంగాణ యాజిటేషన్. ఇవి రెండు నౌ ఇట్స్ 20 years ఎగ్జాక్ట్లీ. 2006లో జాయిన్ అయ్యాను. దిస్ ఇస్ 2026. సో 20 years ago I took that decision, and this year I also turned 50. So yeah. Again, like you said, you don't look. Then Malli, I'm not taking this somewhere, but yeah. That's so true. But what drove that decision, Anna? Like, and it's a large change kada. Akkad US lo settle అయిపోయి మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చేసి, and not only coming back, right? Joining public life, or wanting to create an impact is a completely different life from what you would have envisioned, or what were your thoughts there? Simple thing. And also one more thing, how did the family react to it? I definitely I know. Family as in my wife or my mother? Or mother for sure, and your wife as well. First thing, I never wanted to settle in the US. That was never my thing. And నాకు ఉండాలని లేకుండే. Wanted to always come back because I always felt like ఇది మా ఊరు కాదు, మా కంట్రీ కాదు, నేను ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫీలింగే ఉండే. ఐఎమ్ హియర్ యాజ్ ఎ గెస్ట్, వెళ్ళిపోతా. దట్ వాజ్ ఆల్వేస్ అ థింగ్. సో నెవర్ వాజ్ దేర్ ల్యూర్ for the comfortable cushy life there, అదేం లేకుండే. సో దట్ వాజ్ నాట్ అ బిగ్ ఇష్యూ. వచ్చినాక పాలిటిక్స్లోకి వచ్చేది మాత్రం I told my mom, I told my dad, I told my wife that I'm interested. But my dad said, wait, తొందర ఏముంది, ఇప్పుడే too early, why do you want to do this, ఉండు